వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హ్యాండ్వర్క్ డిజైన్స్. ఈరోజు చిన్న టాప్కి ఫ్లోరల్ డిజైన్ వేద్దామండి. 8 years పాపకి టాప్కి ఫ్లోరల్ డిజైను. దీనికి కావలసిన పెయింటింగ్స్ చూద్దామండి. ఇప్పుడు లెమన్ ఎల్లో, మావ్, సాప్ గ్రీన్, గోల్డెన్ ఎల్లో, వైట్, వైట్ అవుట్లైనర్, ఆర్డినరీనండి. నెంబర్ ఫ్లాట్ బ్రష్, నెంబర్ 2 అండి. ఇది బ్రష్ నెంబరు. ఇది కూడా ఫ్లాట్ బ్రష్. మరి చూద్దామండి పెయింటింగ్.
శారీ సెమీ పట్టు శారీ అండి. ఇది సీ గ్రీన్కి కల్నేత వచ్చింది, బార్డర్లో డబుల్ షేడ్ వచ్చింది. శారీ డిజైన్ చూద్దాం ఇప్పుడు. శారీ బ్లౌజ్ పార్ట్ అండి. బ్లౌజ్లో 3 ఫ్లవర్స్ వస్తాయి, మొగ్గల్లాగా వస్తాయి. హ్యాండ్స్కి వస్తుందండి ఇది. ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. స్టార్టింగ్లో ఒక పెద్ద బంచ్ వస్తుందండి ఇది. తర్వాత శారీ అంతా బార్డర్లో ఇలా ముగ్గులు వస్తాయి. శారీ బార్డర్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. ఇది షోల్డర్లో ఇలా వస్తుంది, షోల్డర్ పార్ట్ అండి ఇది. ఇది పళ్ళు డిజైన్. పళ్ళులో 1 మీటర్ వరకు కవర్ అవుతుందండి పళ్ళు డిజైను. శారీ ఇలా ఉంటుందండి ఓవరాల్గా. ఇలా వస్తుంది శారీ అంతా. స్టార్టింగ్లో ఒక పెద్ద బంచ్ వస్తుంది. బ్లౌజ్కి హ్యాండ్స్కి ఇలా వస్తుందండి. ఓవరాల్గా శారీ ఇలా లుక్ వస్తుందండి. ఇలా ఉందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్లో